I didn't have so many dreams. She impacted my life. She made me realize we had to impact other lives. I've come to Parliament and taken an oath to protect the Constitution of Uganda. Somebody had to speak for us. People thought I had the loudest voice. We are fighting for freedom. Again, one more confident time. This year's presidential election could see 71-year-old President Museveni serve a 5th term in office. No leader has ever handed over power peacefully. This is a military regime dressed in a civil facade. We have the Honorable Bobby Wine with us. As a matter of fact, now I'm doing the rest. Why is my husband held in a military barracks? If I could see him, then I would know what I am actually dealing with. Our Bobby should be released. I would rather represent the resilience of Ugandans. We stand for equality and dignity for everybody. We are non-violent, and we continue to preach non-violence. I am not a criminal. I am a presidential candidate. Nothing will stop him. We must get our freedom or we shall die trying. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Illegally should be released. If you think they have committed an offense, produce them in a court of law. Because you see, the law says you can only hold them in police custody for 48 hours. After that, take them to court. So if you think they have committed an offense, take them to court. Let the loved ones know the whereabouts of these people. Because that's the most disturbing thing. That you're detaining them somewhere and you're saying they're in the hands of security and their loved ones don't know. The lawyers who should be following up these matters, they don't know where they are. What do you want us to do? We are hoping that this demand will be responded to. We are operating legally. Do not push us to the wall. Because you see, these families are being pushed to the wall and they are following legal channels.
Don't push people to the wall. Twagala okubaaniriza olw'okujja leero. Twabayise ku nsonga enkulu ennyo. Abantu baffe bangi bazze bawambibwa, bangi bali ebifo ebitamanyikiddwa. Tuzze tutwala ensonga zino mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Oluusi munaye ne tugezesa, ne tugamba kale katugezeeko kubanga ebiseera ebyayita kyala akakulira Mariam Wangadya yabaye n'agamba nti aba NUP poliisi n'amagye batera okubakuba kubanga mubasoomooza mubaconkooza. Tugamba naye tonnanoonyereza, kakati gwosazeewo olina sayidi gy'ogwako. Tugamba mukyalo ono oba ekifo kino kyamuzitoowerera alekulire, oli abantu abalina obusobozi abasobola okufa bulamu bwa bannayuganda. Mariam Wangadya ne banne bavuddeyo juzi ne bagamba nti okusookera ddala abantu abamu kwabo NUP be yatuwa tuwulira nti bali mikono gya security, era NUP erekera okugamba nti abantu abo babuzibwawo. Naye kati omuntu bw'oba omukwatidde emyezi, omwaka, ebiri, ab'enganda zaabwe tebamanyibwa gy'ali, balooya tebamanyibwa gye bali, naye bw'ogamba bali emikono gya security, bana ensonga zino ez'abannayuganda tezitwalenga. Mariam Wangadya ne banne tebatadde kazito ku nsonga eyo nti omuntu alina kubeera mu police custody ennaku 2 atwalibwe mu kkooti. Naye nti bali eyo mu mikono gya security baliwa? Lwaki temwagala ab'enganda zaabwe bamanyewo gye bali? Lwaki mubakwese? Ye bali mu mbeera ki? Era akakiiko ke kamu kagambye nti abantu abamu bo baabula naffe tutyabanoonya, naye bw'olaba ayogera mu ngeri ya kubalaata, talaga nti ensonga bagenda gitwala nti erisi gyasi anoonyereze. Kubanga bano bannansi tebayinza kubula n'ogamba abo baabula tunaalaba, n'agamba tebalina abamu tutafuna information ya national identity cards, nti abamu actually amannya gano siga abantu tebabangayo, era n'ezifamire ezo zebagamba teziriiyo. N'agamba n'ogamba nti famire ezimu twazikontakitinga nezigamba nti omuntu waffe yabula naye ensonga twagivaako. Kakati abantu abo tubaleese leero balabe bababuulire biki bye bazze bayitamu, era bwe tuva wano tubatwala ku ofiisi ya Uganda Human Rights Commission, tubatwalire mukyala Mariam Wangadya tugambe be bano abantu bubadde ogamba famire teziriiyo, nti famire ezimu ensonga zino bazivaako. Nalinga agamba nti abagamba kale abantu baffe mubatire eddala oba mubabulize eddala, nalinga kyagamba tugenda kubasomba tubamutwalire. Tugaita kwendekera okwebuzaabuza baaba n'abantu bobadde ogamba nti ensonga zino bazivaako. Ffe tugamba nti ensonga eno teri ku just National Unity Platform. Ensonga eno tukubira omulanga buli munnayuganda ali eyo, twetaaga kubeera mmemba wa kibiina kyaffe. Ensonga eno ffenna nga bannansi tugivumirire kubanga nakyamu. Munnange nammwe abali mu NRM muyinza okugamba nti ekirungi aba NUP abo babanyigirize, enkya bajja kukwata naawe era mubanyiiziza obaki, kubanga tuzze tubalaba abamu nga NRM bamukutte n'agamba yiyi lwaki nange mumbonyaabonya, nze nawagira muzeeyi namunoonyeza akalulu. Munnange obumenyi bw'amateeka kasita busigala nga butambula mu ngeri efaanana bweti, tewali ali seefu, tewali. Tuzze twogera tulugunya abantu ennaku zino bakuba bannamawulire. Munnamawulire akutte kamera ye, buli kimu kiraga nti ono munnamawulire asekola mulimu gwe, ne bamukuba ebigoba nti bannamawulire batandise n'okubawamba. Juzi sesanga bamuwamba naye olw'okubanga akazito mwateekawo kangi bannayuganda ne bamuwanda ne bamuwamba munnamawulire. So ensonga eno tukowoola buli muntu ali eyo tugivumirire, tukowoola abakulembeze mu ddiini. Ensonga eno tugyogereko kubanga kintu kikyamu. Abantu babakwata ne babateeka eyo okumala ennaku n'ebisiibo, babatulugunya, ab'enganda zaabwe tebamanyiwa we bali. Ensonga eno tugivumirire mu makanisa gaffe, mu mizikiti gye tubeera eyo. Tukowoola abakulembeze b'ennono, ensonga eno tugyogereko kubanga muli bakulembeze, mulina eddoboozi. Tusaba amaloboozi gammwe ago mugakozese okutaasa bannayuganda, kubanga kaakati kino tekikyali
Changes National Unity Platform. Chaba na Uganda. Fina National Unity Platform. Tugamba twagala abantu bano bonna abawangibwa abali gye baterese yonna gye tutamanyi bateebwe. Eyo demand etulina nga National Unity Platform. Era ne family zaabwe bali wano nabo bagenda kwogera kintu kyekimu. Abantu bano twagala bateebwe mu nnambiro. Oyinza gamba nti omuntu omukutte kumala omwaka emyaka 2 ali eyo teri amanyi gy'ali. Kikyamu. Ate bwe muba muteebereza nti abantu bano bazza emisango, mubatwale mu kkooti, tteeka kye ligamba. Tteeka ligamba omuntu muteeke ku poliisi kumala ennaku 2, oba olina obujulizi mutwale mu kkooti. Naye kati babaterezeeyo nga batulugunya naki tetugenda kusirika. Era Wangadya ne banno banemulekerawo okubeera n'obuswavu. Zino ensonga zitwale nga ziri serious, nsonga za bulamu bwa bannayuganda. Tolinda naawe kikutuukeko kuba kituuke ku gw'omanyi ow'oluganda lwo mukyala Wangadya awulyoka oveeyo otandika okunoonyereza. Katusubire ensonga eno inaatwalibwa ng'eri serious. So kakati abaga nti abantu bano tebaliyo oba ensonga bazivaako baaba n'owano. Ensonga tebazivangako, abantu baabwe babeetaaga era nga baba bangi. Ngenda kuyita family zino, kuyita family engingo. Okay, so twayise families ez'abantu bano era nga bwe tubagambye abamu bali walako oli abanaafrikatako naye abasinga bwe bali wano era nga bagenda kuweyogerera kibe bayitamu era basigale nga babanja abantu baabwe. Twagala mulowooze nifefeka ababanja abantu baabwe ab'enganda zaabwe ebalikandide Secretary General ajje asooka ayendereze kwezi ensonga then tuyite abantu. Thank you so much, Honorable Senyoni, and all the families that are here today. I decided to speak before the victims so that I can also add some of those issues. So, maybe let me first say this in English. One, the Human Rights Commission brought back the so-called Human Rights Commission, because I really don't think it's a Human Rights Commission anymore. It is something else. Because if Wangadya can speak the way she speaks about human rights, and then she's the person who is supposed to be leading the charge against violations of human rights, then I don't know why we should even be calling it that. But she just talked about 30 people who reported to the commission. That is not to say that the abducted NUP supporters are only 30. It is simply because after reporting that case to them in November last year, and they did not take any steps until, recently giving us the report which I'll be talking about, we decided not to even bother going a lot of times to the Human Rights Commission. But as you've been seeing, many times we have filed cases before the High Court, habeas corpus orders, etc., etc. So the abductions have been going on. It's not only the 30 cases that she talked about, so I wanted to indicate that. That is why you see people like Sesanga Bate, people like Wambari Joffrey, people like Alex Kaiwa, and many, many others do not appear in the list of the Human Rights Commission, because we have been trying to file cases with other organs and agencies. It is also important to note that immediately after elections, the people who were abducted were so many people whose whereabouts we did not know, and good enough the media covered some of those cases. People who were abducted and later on resurfaced. Also, some people told us that their people died in detention. So all those cases, some of them have not been reported to the Human Rights Commission, but they are court cases, etc., etc. And very soon, we are going to release our own human rights report detailing all those cases that have been happening. Almost every week, we receive reports here of people who have been abducted for supporting NUP. This morning, I was speaking to a young man who has just been released after 3 months. He was taken away from Iganga, spent three full months, and he was only released 2 days ago.
3 months in detention, and his family was not allowed to access him, the lawyers, etc., etc. And even as we speak, we have new cases like the gentleman there whose person is from Kayunga. Where Kayunga you are? Yes. So there are many other abductions that have been going on, as some of these people will tell you. The other thing I want to talk about in response to Wangadya, she said casually that, you know, we conducted CMI and other military facilities and found that some of the people are detained there on lawful charges. You can imagine. The Constitution of Uganda, Article 23, Clause 3, clearly says that any person arrested must be kept in a place gazetted by law. You cannot take people and start holding them in CMI cells and safe houses. And then the Human Rights Commission is silent about that. Those are not places gazetted by law. And so the Human Rights Commission and its boss, Wangadya, should be very, very ashamed that she's speaking about this casually. If you see the list she gave us, she released, of the 12 people who she said have since been released, all of them, without exception, were in detention for close to a month or more than a month. You know, journalists, including Swabra, who is seated right there, you know how long she spent under incommunicado detention. The law says that if you arrest someone, their family members, first of all, must be informed, their lawyer must be informed, the very person must have access to their lawyers, doctors, etc. And Wangadya is silent about that. So what kind of Human Rights Commission is that? People are tortured. Can you imagine that woman? She came up and said that we took border victims and said they are torture victims. How can a Human Rights Commission head be so shameless and so callous? I have written back to her and challenged her to give us one person, just one person, who she knows was a victim of an accident that we reported to them. Because all cases that we reported to them, whether it is sexual assault, whether it is all the things that we do to our people, all of them are on record. There is no single case that we have filed with the Human Rights Commission where there is no evidence. But as you also know, the circumstances under which we live. I'll talk about Marinos, for example. You saw in her letter, she said that Marinos Alexandros, that lady, they tried to reach out to her, and then, but you all know what happened to that lady. Once she came out and talked about the fact that she was sexually assaulted, they came out immediately and paraded people and started denying those allegations. She started getting death threats, and she was forced to run out of the country. She is in exile suffering because she feared that those who were going after her, they started calling her on unknown numbers, telling her she was going to be killed if she did any other interviews about that matter. She also talked about Mwesigo, whose story you all know. I asked her in the letter I sent to her, Madam Wangadya, when that man came up and was with Felix Kraije saying that NUP is the one which tortured me, they immediately wrote to us saying that, you know, we have decided to close the file because we saw that man in the media saying that it is you who tortured him. When the same man came out to say that actually those people had abducted him again and forced him to say what he said on TV, the Human Rights Commission did not come to ask us about it, and now they don't even have any shame to mention it as one of the cases. So how can a Human Rights Commission, which should be interesting itself in these cases, in these matters, behave in such a manner? So I think I've spoken about those two cases. They talked about the question of national IDs. Good enough, some of the people here. How many people have IDs? All those people, Muziwanike Amoyo Wazirabi. Abamu, Baina national IDs. Eyalwamba Mustafa, Eya Mujirawa, Omraba ina Akapapra, Akayo Klona. Of course, some of the other people were abducted. We demand for them. I saw her saying that she has closed the files of those people. How shameless. So we are, like our Honorable Senator said, we are taking these people to tell Wangadya, do not close these cases. Because our people were taken away in broad daylight by the military, by security operatives. Everybody saw those who were being taken away. So their family members are here, and that is what they are going to be telling Wangadya. Some of the people are here good enough. She said that, for example, they will speak for themselves.
that, you know, we tried to contact some of them and they say they are no longer interested in these cases. How shameless. They are here, they will speak for themselves, and we are taking this vote to the Human Rights Commission so that they tell us who they contacted, because these families have been suffering, moving to every prison, moving to every police station, looking for their people. So I don't know if I should summarize that in Uganda a bit. Onakulwayo tuli wano mwebalenya abamawulire okujja nga bwemanyi ensonga y'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu ggwanga kyanaku nnyo nti gavumenti oba regime ya Mwami Museveni esazeewo okweyisa bweti sisuubira nti ne regimes zeboogerako zebatera nnyo okukolokota nga bagamba zaali zivayoletinga eddembe ly'obuntu tizatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabe naffe nze nebosenonyi nga batuteeka mu drone amagye ngagaja nega, you know, you wonder what kind of state we are living in. Nti amagye gegalina okujja negakwata abakulembeze negabateeka mu motoka ya drone negabatwala, era mujjukira bulungi bali batadde mu kamotoka awo nga baagala tutwala walala, naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kikyatutaasa, otherwise simanyi kye baali baplanize okukola. Mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omu n'ebirala, naye ffe sifa abakulu, naye abantu bano babuzibwawo ne basinga obukulu olunaku lwaleero. Nga bwe mumanyi bano abantu twawaaba last year mu November twawandikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga tubawa details, ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola. So kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaalibadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye Wangadya kaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bwetyo. Ekisooka bagambye nti abantu 12 kwabo be twabawa baateebwa dda. Ne tubuuza Wangadya, gwe kennyini wawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi 2, si mu kkomera mu prison wabula mu mikono gyabyo byokwerinda, era ku CMI oba mu safe houses n'ebirala. Ne tumubuuza osobola otya obutogera ku nsonga eyo, kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Ennyingo eya 23 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti oliwo omukwata omuntu omunauganda yalina bw'oba omuarrestinze, ekisooka olina okutegeeza family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okubeera ne access ku bannamateeka be. Ekyokusatu bw'aba asabye nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina omunyonyola lwaki omukutte, naye kati kyebakola bajja ne bakwata omuntu ne bamuwamba ne bamubuzaawo n'amala omwezi mulamba emyezi 2 nga teri amanyi omuntu oyo gyali. Ekyo no kityoboola eddembe ly'obuntu. Tubadde tusuubira nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kuvaayo n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kyekataakuze, so nga kalina obuyinza. Bw'osoma ennyingo ya 5.2 ya constitution kalibadde n'obuyinza obwo, naye tekagala kukozesa kubanga nako kalinga akakolera Mwami Museveni ne regimu ye. Ekyokubiri bagambye nti tubadde tubatwalira abantu nga tugamba babatulugunya so nga bafuna ebiwundu bya bodaboda, ebisago bya bodaboda accident n'ebirala. Ne tubabuuza, mmwe mutuweeyo omuntu omu yekka ali mu kategori eyo. Wangadya talina kuvaayo n'ayogera. Omanyi ssemateeka egamba nti omuntu alina okubeera nga ali qualified kubeera omulamuzi wa high court, naye kati omulaba engeri gyeyisa ne bwewuunya ng'ali mu kubalaata, ng'ali kubalaatira ku bulamu bw'Abannayuganda bannansi. Ensonga yokusatu gye bayogeddeko nti bano abantu baffe be tugamba nti babuzibwawo nti tebaleeta ndagamuntu. Ekirungi abamu baziina wano era bagenda zitwala kakiiko k'eddembe ly'obuntu olunaku lwaleero, naye abamu babakwata nga baziina. Oli bw'aba atambula ku booda ng'alina National ID, kati n'ovaayo n'otugamba nti ate tukuleetera ID, kikyoba otegeeza. Ffe twabagamba abantu abo bonna gye baali, waliyo ba LC, waliyo abantu abalala, bagende bababuuza abantu abo bonna babamanyi tibaaliyo. Ensonga y'okubiri, nawulidde agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oli bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe bakola, n'akoma wano n'ebisago n'ogamba nti agende aleete obujulizi ku muntu eyamutulugunya. Kikyoba otegeeza, simanyi bamutegeera bannange nti oli bamutulugunyiza mu safe house
kataddeyo agende identify omuntu yamutulugunya agambe yamutulugunya egundi negundi ng'abantu abawamba abantu mubeyambala buli lunaku n'abasirikale abatukwatira wano juzi mwabalaba abasinga baali bambadde ebikookolo nga tebagala faces zaabwe abantu bazirabe kati novaayo nogamba nti gwe akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyagala obujulizi baani abatokyalinga n'ebirala bwe bityo so kyo nakyo kyabuusa njagala n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo kwaba baze bawambibwa abo 3 just betwabawa naye nga bwemuze mutulaba abalala tubatwala mu high court n'ebirala byonna bye tubatugezaako kukola kubanga kati you can imagine bano twabawa omusango mu November last year batuzeemu after 1 year ne bakoze ripooti yaabwe etalimu makulu naye after 1 year era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo mubawulidde nga boogera ku marinos ne bawa example y'omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo batandika omutiisatiisa okumutta era n'adduka mu ggwanga ale yabonaabona olw'embeera kaakati oyo omukyala waali ku ssimu era leero njogere naye ku makya nemubuuza baali bakubireko ku ssimu nagamba nedda tebankubirangako nange mbadde niyinza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuusewa tebamukubirangako ku whatsapp tebamukubira ate n'ekirala kyetubabuuziza ffe nga NUP fe bababyeja emisango bogamba nti onoonyeza mukyala kibalama notamufuna lwaki towandikira NUP nemukunoonyeza kubanga NUP ebanga yaleeta omusango bano baba bajulizi lwaki kayite abantu bonna ababuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne famiri zaabwe ziiribwe kubanga abantu bano you can imagine era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala emyaka 3 emabega lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto kakaki kyemutegeeza ababuuza ebibuuzo bwe bityo oli bwe baba bamuwambye ne bamubuuzaawo okumala emyaka 3-4 mulowooza families ezimu ng'oli teyesobola talina kyasobola kukola n'agenda n'amaliriza ng'ageze mu famire endala lwaki temutegeera obulumi bw'oyo omuntu kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed kibaddewo nnyo naawe bennyini abaali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months bwe bakomerawo basanga abakyala abo bagenda dda bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo so abo abantu ba lugima boogera ebigambo ebyo mukama abasonyiwe kale kati I think I should hand over back to you Honorable Senyonyi tuyite bano abantu boogereko eggwanga webalina Thank you very much. By the names of Mariam Wangadya, the wife to the missing Shivalama Journalist. And I think I'm not alone. All along, I think so many people have not been seeing me on social media, but from Mr. John Bosco Chibama went missing in 2019. That was on 3rd June. He left home, and I think I've been telling the same story. I've been repeating it again and again. He left going to Naguru University to finish up with his research. And on the way, we don't know what happened. They just informed us that they found something. And we did so many. We went to so many police stations. We went to CMI, we went to CPS, we went to Chibuli, we went to Kasangati, because Kasangati people are the ones that called our chairperson, who came home, and we were telling him that they found the car abandoned because all the IDs were in the car.
from that time, I think I've moved to so many places. And surprised because I watched on the news of Monday when Mrs. Wangadya was saying that they have received 12 people under 18 nowhere to be seen. And I think my husband was included. And from there, I've been hearing, wrote to me, or they called me when they want to know about my husband's details and what, and I told them I don't need to. I think they called someone else. I've never received a call from the government, and I think I've taken so many steps calling people from the government. Because from the time Mrs. Wangadya talked about from the media that they have in second position, I think even me, I protected that as well. And I'm very surprised to see that the government is saying that they don't have a second position. And it was the same government that came out saying that they have to position and they're going to bring him to court. So I don't know what to say about this government. Of course, me, what I know from the time Mrs. Wangadya talked about it, I've been requesting or asking the government to release him. I'll go on and on asking the government to release Mr. Wangadya. Because they are the ones that came out and say that they have ensonga etulese wano olwaleero ensonga y'omwami wange mwami kuba tumaze ebbanga nga tumunoonya yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetolodde mu bitongole bingi, police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatukozesa babadde bangi, twalimirwa okutuuka ku mwami John Bosco. Naye twali lumu ku TV mukyala Nabanja n'avaayo n'agamba balina mwami Kibaluma John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana zimanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Naye ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019 which yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Ffe tetwakitwala nga nsonga nkulu kyetwali twagala twali twetaaga muntu era muleete mu kkooti naffe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nga nze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabanja nenjogerako naye naye engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika kyayagala. Kyannewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Wangadya agamba nti baatukontakitinga oba fayiro z'omwami wange baagigaddewo baatukontakitinga tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yamukitereezezza kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga baluwa yonna oba sifunanga simu yonna oba sifunanga meseji yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezaako ebitongole bingi abasiemayi bani bampitanga naye ate ekitongole kya Human Rights ekimpitanga era nsuubira nange sikifeesingangako. Kati we bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami ng'ate tumaze ebbanga lyonna tetugezaako bakontakitinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kkooti etuula ddi era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabanja omumbuulize ku bye yayogedde njagala okumanya kkooti etuula ddi sobole okumanya emisango ki gye bavunaana mwami wange. Era nakikola kubanga yali ku floor of parliament n'amubuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etali gye saamanya gye byakira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report up to now sinafuna report. Saba batereezemu mukyabwe era nsigala mmanja yagambye abantu abamu tebaliiyo tebeezisinga mwami Kibalama John Bosco yali registered
alina national ID, alina passport y'eggwanga lino, ate alina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebexist. Tosobola kumala bbanga nga tunonya omuntu n'otuwa search and report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. You know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids on social media, because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Nadia. Iraga yabagambye Robina Nabanja manya ayogera nnyo ayogera kakasa n'ekyo bamunenya ayogedde byaki nakyo babuulidde mazima kitumulina naye yabyogere kakati Robina Nabanja John Bosco Kibalama gwe wagamba nti mumulina eyo alina n'emisango gye yazza mumuleete mu kooti okujjako ng'ogenda gamba nti mu kaseera ako wali olinawo babyokozesezza nga toliiko ng'ovuddeko ekyo nakyo tukitegeere nti Nabanja olumu atera n'avaako n'amala gayogera byakategeera naye ffe tukakasa nti byayogera byali bituufu kitegeeza John Bosco Kibalama bamulina bamuleete mu kooti famire ye etegeere nti kakati guno wano kafulonge kafite famire ya Damulira John. Asobolera nyabo tumanya gange nze Kiganda Chelsea ali muntu wa John Damulira ali wano omukyala mukulu wa John Damulira omukyala muto wa John Damulira mwanyinaze yadda ku John Damulira. John Damulira bamuwamba ennaku z'omwezi 21 Novemba 2020 bamusanga wa Kiseka wakulira essaawa zaali wakati w'5 n'omukaaga. Abantu bonna baali kumu emmotoka ya veeringa ya drone mulimu abasajja babagalidde omuntu ne bakwata John ne bamupakira mu drone n'abantu be bamusanga nabo baali abantu nga 7 babapakira mu drone ne mutabani we waali. Amawulire bwe gantuukako twekunganya nga famire tugantuzaako ki twagenda kugulawo omusango ku poliisi y'ewa Kiseka ne batugoba ne tugenda ku CPS ne twagulawo omusango era referensi yeeno ne twagulirawo ku omusango ku CPS. Tunoonyeza John atukuze tetulina we tutatuuse
tutuse mu makomera ekikali tutuseeyo tutuse ekigo tutuse ebizira tutuse ku semwa tutuse ekireka tugenze embuya badde nga ntambula okusooka nasooka ntambula ne mwanyi nazo nooli oluvannyuma ne balamu baffe kuba mukusooka bo baali batipe nnyo nabo batwegattako tandika okunoonya John naye John tetumulabangako amawulire John bamukwata ng'ennaku z'omwezi 21 Disemba 2 gano amawulire ga monita gafuluma ng'ennaku z'omwezi 22 ku peegi ey'okuna kuliko omwami musikirize sobeko kano katono kuliko omwami ye Patrick Onyango omwogezi mubuuza wa poliisi mawulire gasoma bwe gati kapalagulafu kano kenjagala okubasomera. Kampala Metropolitan Police spokesman Patrick Onyango confirmed Mr. Damulira's arrest and several others on allegation of participating in the protests around Kampala metropolitan area, but denies torturing the suspect. It's true, he is one of the people we arrested, but I cannot tell you where he and others are detained now. We did not torture any person. As an institution, torture is prohibited as a form of interrogation. Mr. Onyango said, Onyango kagala muja kafunenga kali kamonte yafuluma ennaku z'omwezi 21 peegi y'okuna. Kakati gavumenti bwevaayo yali mwogezi wa poliisi negamba it's true we arrested them. Kakati omukyala Wangadya muvaayo mugamba Mariam Wangadya ffe tutuusaawo ku human rights nga natanaba nakuyingira mu office nga twewuba kota zaabwe ziri eri Naguru tulina fayiro namba ekyo kuba batutuma buli kimu batutuma abantu bebamukwata nabo tubatwalayo nabo ne bakola zi statement zaabwe batutuma omwana gwe bamutwala naye tumutwalayo naye nakola statement. Olunaku lwe twasembayo twalinga tubewubako Mukyala Mariam Wangadya ng'amaze okuyingira mu office yatugamba nti temudda wano naye mugende mu munoonya naffe nga Human Rights Commission tunoonyeza tubuze naye mugende mu munoonye bwe munaaba mumuzudde mukomewo mutuwe lipooti tusobole okumukolako follow-up. Naye kati ffe bagamba omunoonya tulina busobozi ki genda munoonya bwebanga bo balemeddwa omunoonya. Abakulu abo kusubira nabo bazadde abakenkyala bazaala nga ne mama waffe yazikenkyala zaala njagala balabe mama waffe bwayita musawo mama waffe akyaliwo naye njagala balabeko obulumi bwayitamu omwana tamulamu naye gwe noveeringa okudaala ffe nga abafamire tuli banyiivu oba twalitwawo twawumulamuko naye bwe twawulidde ekintu kino kyatukoseza nnyo era ensonga tusikituddewamu banyinaze abalamu bange tujje tulage tibatukontakitingako tuba ebyo byeyagambye mbuya bakontakitinga abantu ffe nga famire tibatukontakitingako okujjako ffe twabanoonyanga paka lwe batugamba nti no muddeeyo naye bwavayo nagamba nti batukontakitire kyo simanyi kujjawo nga bakubira tumulala era bwagamba ebyo byonna byebagamba tibalina byebogerako kana akapapuluma kekafulumizibwa Electoral Commission kabeerako details zonna kalinga ndowooza equivalent tunanga muntu bakiri ku kyonna kibeera kaakano aka Mr. John Damulira ne passport ye madamu agiina simanyi yasenayo kakati ebyo byonna biboogera gavumenti tubadde tukusaba bubeere bwakisa obweyogere nti abantu abo baafa tukimanyi kusinga lumuddawo nogamba nti abantu temubamanyi abafamire bazannya katemba oyogera ti ekintu kya abafamire tuzannya katemba twekobaanye tuzanye katemba tugamba olaba nga tekijja bali badde batubulya ekintu kyoba omuntu omwe yafa taliyo kimanyi esi bane banyabo
namusizza abasibe ne banyama. Amannya agange nze Katana Wilfred baali mukyala wa Jamila John bwe bakwata ne babuza omwezaze yandika alibutto era bebi ono namuza agenda kweza esatu tamulira esinabangako tumunoonyeza buli wamu. Bamukwata ne boogera nti bamulina musajja naye tanamusoma nagamba alina ate olwatayo nagamba ate sirina oba mutukunya tumukwatangako naye tumusaba baba gyemutekayo natuyamba ba gyeyalina musango bamukolako musango naye bamuvazeeko naye okubala bamujja kuvuuka paka olwale tutunkubanga afe tulina obusaasi pozi abaita kyedalabye kye bagamba nti abantu tebaliye bajjeko wakiseka Damulya wankolera babuuza abasuubuzi kubanga Damulya yakamanyi wakiseka yonna dawatandika kakalekasi tandikira pakirakuba bubuuza Damulya banoonye information ddala Damulya yaliyo oba tiyaliyo bwe bavaawo bagende ewakulekaana kusala amaloodi wali amakaage babuuze abatuuze Damulya yaliyo oba taliyo bwe bavaawo tuzaalibwa Masaka tuli beggulama bagende ku kyalo waffe okuva lwe ekyalo kyonna kimanyi n'enva gyonna egyetooloddawo gyonna kimanyi Damulya kuba kwe yazaalibwa kwe yakulira babuuze babalega nti bamukweka balabika abantu baabwe gye bali mu maka gaabwe batudde entembi abantu abo simanyi nakumanya kiki kibaagaza kwange era nalumuuso ennaku z'omwezi ali 19 ennaku z'omwezi 19 Januari 2021 abasajja abaali mu ngoye ezaleeya wamu neza poliisi gyenasinga okwetegerezako yali ya counter terrorism police bajja mu disitulikiti yaffe ey'Ekyotera ne batuwamba naye omu ku abo be baawamba ne mukulu George Kasumba ono gwe mulaba nze nali chief campaign team we nze munoonyeza akalulu yali yeesimbye ku bwa kansala okukiikirira kasaali ku disitulikiti yaffe eya Kyotera. Abasajja batwala nange gyesinza bannyonnyola gye batwala kuba batwala batusibye obukookolo batuyisa mu buli ngeri byonna gyesinza embi mu bulamu. Mwami Museveni yavaayo n'atusoma amannya ffenna nga nange mwendi ne muganda waffe George Kasumba nga naye mwali kati giweze emyaka 3 bweddu nga mukyala nga mwami Kasumba takola ki talabikako neewunyiza nnyo kyovala ennaku zino n'abantu abakulu munaatusonyiwa tetukyabawa kitiibwa kuba nabo tebeewa kitiibwa. Omukyala Wangadya okuvaayo n'ategeeza nti NUP abantu beeyogerako tebaliyo abamu bampewo. George Kasumba yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali nga akyali nga candidate electoral commission details zino zonna eziyina bw'aba agamba nti Kasumba taliyo era wampewo electoral commission kuba abudde bwe batuwambira yali yeesimbyewo nga kansala era nga akontestinga electoral commission details eziyina. Maama mukadde azaala Kasumba yakubwa stroke nakati ali ku ndiri tavanga olwa ekikangabwa n'ekyekango kya mutabani we. Tubadde tusaba mwami Museveni wamu ne gavumenti yene n'atera okuwunzikibwa abaana baffe etuyambe buyambi kubanga bwe babanga mukyala Wangadya omukazi omukulu agamba nti abo abaana abantu tebaliyo nze omu ku bo ba victim be batwala mu safe house twamalayo
ndoza emyezi 9 nze byange byonna byaggwawo byonna sikyalina na kimu nasanga bibiddwa olwa gavumenti kino kigavumenti kyannakyemalira waagulu nze nsaba era nga negayirira kwagane kulabya abantu baffe ennaku tusaba abate abantu ate balina musango banga balina omusango gwonna gwe babateekako babatwale mu mbuga z'amateeka ffe be batuta batutwalira mu bukookolo era bwe baali batuta batutera mu bukookolo nze bansuula ku kyalo kaliisizo wali ne bankuba tteke nenva mu droni nengwa wabweru tewali kyaje ezi zonna zebatuteekako twasanga bazadde baffe bawaaba omusango mu haikooti e Masaka nga ssabawolereza wa gavumenti yali yagamba nti ffe tetuliiyo era tulimba bwato kooti y'e Masaka nesingisa gavumenti omusango naye nakati bagamba simanyi okuliirira bye sitategeera tebatuliiriranga simanyi ne gye byakkira saagala kumanya kuba n'ekigavumenti kyabwe kinaatera okugenda kyembadde nsaba era kinga kyensembyayo nsaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akeeyita ak'eddembe ly'obuntu kubanga singa kaali kaddembe ly'abuntu singa ffe kaatunoonya dda kuba ndyo bova victim ne tubawa obujulizi detail kuba Kasumba ono twagenda naye ne tubawa details biki na biki ne tekatunoonyangako yadde okubaako nekyekakola ki kyekatubuuza ate kati bwe kavaayo ne kagamba nti NUP beeyogera erimba ndabanga bo be balimba kyembadde nsaba gavumenti z'ewabweru naddala ab'ewabweru bafeeyo bwe babanga bino bye biri mu Uganda tebaddamu kuvujjirira nakyemalira wakuno kubanga bino byatuusa ku bantu nze sikyalina kyetya kwogera nafiira omwana bwe baali bankwata nga bajja mu nju yange okunkwata munagaana okuggulawo ne basendabirwamu ne bakuba pepa spray naye n'omwana nga bakamuzaala omwana wange bwe navaayo yamalayo wiiki 2 olw'okubanga amawugwe gaali gavunda omwana ono nali namuggula mu muganda wange ono nga namutumasa ennyonyi alafati omwana wange yafa kati obulumi bwe nnina ku mutima tokyalina kyongamba ku kino kigavumenti kya Mwami Museveni ebyo bye byange naye nga Kasumba George Mwami Museveni yavaayo n'amusoma ku lisiti naffe kwe twali n'ategeeza nti yakola ki nti be bamulina tusaba bamutadde yalabirira abaana be abato be yaleka n'omukyala kuba abasinga baatya ekikulu n'ekisinga mu byonna nti abantu babatiisa bw'onaavaayo okwogera ojja kufa naye kyemmanyi n'abo abagamba nti bw'onaavaayo okwogera ojja kufa balina amalaala ewaabwe nabo abantu nga baafa kati simanyi otubenga kirumira nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera okola ki yogera lumu ofe nga abantu bategedde nti okoze eki nze nkya ne be banambuzaawo nina abaana ne famire banaasigala ate buli bwe bazibasula omu ate evaayo basula abalala 10 badde nsaba baganda bange bannayuganda okwebereramu kintu kikulu ayi Katonda kuma Ssaabasajja wamu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omanyi bakola ebintu bino tebaagala okunafuya abantu tebatamanyi nti abantu beegera busungu ekireka gye batulagirira ntuukayo omwami akomayo yaŋŋamba nga kino tetumanyi naye n'amala nga naŋŋamba bwegenda oli akawungako ono kayiwa mulekeeni ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka tumunoonyeza ebbanga lyonna nemubuuza minisita mumuvunaana musango ki mbubayo kimotoka za poliisi 2 nemugamba lwaki temumutwala mateeka ne mumuvunaana ekyo nagamba nedda gweddayo weerira akawungako ne Alex mama apaali eyo tategeerekeka mama yatukuza ali singomaala abaana be abakuzizza bavuddemu bwe balyeyagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ery'omuntu okuyagala so nalisabye bonna abakulu bekikwatako Mwami Museveni
toyingira mu ddembe ly'abamaama toyingira mu ddembe lya maama wange badde nkwegayira ote muto wange kubanga maama takyategeera ate n'ekirala owamba ale naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala owamba omuntu omu abantu ng'asatu tukoowa paka tife n'owatambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya lwaki mutuwonyawo lwaki temutuleetereddemu leka tutwagolinge n'akatono ke tuyina naye nga tuyina emirembe mu nsi yaffe nze Rita Namuwaya kama abawombuzi ndi mukulu wa kiriyafita bamukwatira nansi nakimbalo yali agwa kola ayimiridde ku siteegi ya booda okuza ku mikwano gye droni we yajjira omulundi gumu n'esiba nebakwata ne banne basatu ye n'abawakuna ne babatwala bandi ewaka omukyala nkubira ngamba mulamu mutoba mukutte nankubuuza akoze eki nangamba simanyi naye ndaapiki gye bakomezaawo naye ye bangambye bakoze eki bamukutte twatandikirawo ne tutandika okumenya tugenda ku polisi ezeetoloddewo netunoonya nga bwebituuka batugamba tebamulina kati omusirikale omu osi n'atugamba nti ffe bwe tuba tukwata abantu tukosa patro na bodaboda webanga droni yemukutte ffe tetumulina namugamba mugambe esimu entaddamu gikubako oba bakimanya nti ze njikuwadde okubira abeewammwe nyinza okufiirwa omulimu ate ne banzita n'okukola ki n'okunzita so Peter bw'atyo bwe yabuzibwawo Desemba ng'ennaku z'omwezi 4-22 paka saawa zino tetumulabangako naye tusaba gavumenti infact tetugenda kwegayirira tusaba otuwa abantu baffe kubanga famire zaabwe zibonaabona zeetaaga okulabirirwa n'olwekyo okuwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango tusaba tusindikira abantu baffe bakomewo okuba baleka famire ze z'okulabirira then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana olunaku lwe bankubira nali siriiwo nembawo olunaku olulala omukyalo omu ne driver bavuga emmotoka ne bajja yali gavumenti ne bajja ematuka ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information ne bagenda bwe bagenda ne wayitawo omwezi gumu ne baddamu ne bankubira ne bangamba tusaba kontakiti ya mukyala woyo gwe bakwata nenjibawa nalowooza nti oba oli awo bagenda kukola ki bagenda mukubira tebamukubira paka kati tebamukubira kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira nebanga batwagala kusinkana osobola okujja eno ku head office ne mbagamba nsobola bwe nagenda walayi teri yanfaako natuula nenkoowa neneegoba nga teryanyeze neneebuuza kati bampitidde eki n'olwekyo tusaba bannange batuyambe batuwe abantu baffe kuba famiri zaabwe zibonaabona famiri zoonoonese n'olwekyo bannaye batuwe abantu baffe owatali kakwakulizo abantu be batwala singa mugamba nti mulimu omusango gwemubavunaana mwandibalese mu kooti naye tosobola kusiba muntu myaka 3 nga tomuleetanga kweyadde mu kooti ensonga endala bannaye bannamawulire tubeebaza okubayitanga ne mujja naye ekintu ekimu ekituluma tuwawa information naye ate baziteeka ku TV tezijjanga bwe zirina kubeera mutemamu ebintu ebituluma byetwogerako ennyo ebituluma ennyo tebabiraga ate ebirala ebitakola makulu byemuteeka ku TV nsonga ki tweyanziza nnyo mwebale kujja kale Hassan Mubiru tugezeeko twanguyeko kubanga nga bwe tubagambye bano abantu bwe bava wano bagenda ku Human Rights Commission.
Zimula Dennis. Our power. Balamusiza mwenna abali wano bannaye bali kujja bannabawulire mbeebaza ne mbasaasira kuba bamuyita mu mbeera enzibu era muli wano ekyanyi ku mukenke mukuweta neggulo amanya agange nze nasuna prosi anze namwayi Zimula Dennis. Zimula Dennis yabuzibwawo nga 2 Novemba 2020 okuva ekyebando Nansana bamukwata essaawa zaali 5 ez'emisana nokadoni yejjajja ne parking mu trading center ku transformer kwaitada kikanga 10 nawajja akamotoka akatono kaali ka braka baita Subaru kapakinga ate opposite nga wali drone akamotoka ako kaaliko ebifaananyi ebya Museveni kakati Zimula Dennis aveeri ayitawo bwati Shafiki Wapolo Shafiki wakumutotali wano ne bamukwata Polo akwata ku mmotoka eyo akonako bwati bamukwatanga bulaba enjuki eziguddemu obujjinja Shafiki naye bakujaseni ku mobile money ne bamukwata n'abateeka mu drone bali bantu nga 6 ne bateeka mu balina zibatoon bagenda babakuba ne bateeka mu drone nesimbula nedduka negenda lwajja wakati bagamba Dennis bamututte nengamba banyi bagamba drone emututte tugenda ku poliisi ne tulipotinga tugenda Nansana nga tebaliiwo bagenda Luzira nga taliiyo tugendako Entyana zinayabula tunoonyeza Zimula akoze eki abuze naye nebaza nnyo abanyuupu balimu mutuweedewo nnyo omugwe mukola munene tugusiima nange ndi omu ku abo commission bakola ki bakontaktinga bankubira essimu nali waka ne baŋŋamba oli luddawa ne mbalagirira otuka Nansana atambula boti omuntu wa trading center munkubire okuvawo okujja waka mu mpiko batuka mu trading center bankubira ne ŋŋenda mbalabe ne mbabuuza mu mmotoka ki ne baŋŋamba emukaliwo ekiikika nabwe ekitogiraba ne ntyamu nga njirabye namba zaali za gavumenti nenzukira secretary ali lunch hour nemuga secretary emmotoka eri gyolengere parkinze opposite ne police enkubidde essimu babuzaawo nnyo abantu ntalwa nga bamutwala in case bwe mba nisinze mutegeere emmotoka ekoze eki entutte secretary biza yali alya mmere nampowa defense tobani kati yakafa mwami Kakumba nemuga mwami Kakumba nti bankubidde essimu sibamanyi abantu nemmotoka yiyo myufu zemmotoka enamba emyufu nzitya zibuza abantu nengenda naye nemugamba ensooka empisa ngenda mpa statement ku mutabani wange yakola ki yabula kubanga bonna baliwo informed ensonga eyo netutuukawo walimu abakyala 2 ne baggulawo nembagamba banaye nze ntidde nebanga eyajja nembagamba nze ntiddemu namba zino nzitya koba totya tuludde Naguru tuli balwanyizi ba ddembe lyaki lya buntu nemugamba mwami Kakumba kiwulidde koba tuula koze ntula naye muntwala wa nze nga ntya koba awe just going to park around the mosque there nentula ne bambuuza byonna ne mba statement from A up to Z bwebamaiza ne baŋŋamba kati gwe ki tobadde oyagala naye nga kyensinga okwagala byonna njagala omwana oyo abe ng'akomezeddwawo kubanga tetumanyi weyabausize ate nga bamukwatanisana nangamba olina obukafu nemugamba ye obayaga okupuvinga out genda ku stage ya bodaboda wali obuuze abantu bonna bajja kuwulira byenkuganga byeki babye ebituufu kati ne baŋŋamba singa gavumenti ebekubuuza kyekuwa okisawa ki ne bagamba sikyagala ssente njagala ki njagala muntu ne banga tujja kuddamu tukubire wayise ennaku 3 naye bati tannaddamu kukola ki kunkubira naye nga bannange mwebale nnyo mwebadde abanuupu omulimu gwe mukoze tetunafuna abantu baffe tulina essuubi mukama nga akoze eki atuteeddemu bwangu saba Museveni yonayina gy'oli ebintu byonna birabikugu ebiri mu bbanga ebigenda mu maaso obiraba
tuyambe ddala babanga abantu baffe bakwatibwa kituufu tekimanyi tuwulire enyiike ku mitima tetumanyi wa gye bali bamba nvunana emisango gyamuffe gyetamanyi mubaleke mu kooti tujja kuyiwa bwe mbamba abattanga ddala baafa mutuwa emirambo gyabwe tugiziike. eyo gavumenti ya Museveni kabisa ndi muntu yenna alina amaziga. owange Moses Mbabazi bamupya wa Kiseka saawa mwenda abe wa Kiseka bonna bamanyi nti bakola twanoonya wonna aba Human Rights bajja nange wange emmotoka era yali ddabo kabina bagiramu abantu 3 direva n'abakyala 2 bambuuza buli kimu n'ekibagulira ne baŋŋamba Mbabazi bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ssente ze banaaba babaliridde ne mbaga nze nga saagala ssente njagala mwana wange yabadde angabirira nasonyalala emikono sikyalina kyensobola alina abaana nze njagala mwana wange akulewo ne baŋŋamba bw'anaaba talabise kyekiddako ne mbaga nsimanyi mumanyi ne baŋŋamba nti tugambye nti bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ki ssente ze banaaba babaliridde kati ate bagamba batya nti ate tebatulaba nti oba batugadde bagigaddewo ng'ate bajja ne twogera nenjogera nabo nze nasookedde ddala ku lisiti oyo mukyala Wangadya ng'ayogera ku puroguramu ekikutte omubabiro saawa 5 ez'ekiro seebasana kutulo maama mukyala Wangadya oli mukyala muzadde ensuubira obulubi bwe tulimu bungi tasobola kwogera bwotyo ng'oli mukyala muzadde abaana baffe bawambibwa mukimanyi naye bw'oyogera bwotyo nze nali muntu w'enyalo naye mpulira sikyalina n'amaanyi gasobola kukola kira sikyasobola naye neebaza abannuuku abaana ba Mbabazi agituuma ttiimu Bugongo ttiimu Bugongo yetulabiridde ttiimu Bugongo yatweyansiza tweyanzeeke ne mutta n'obudde ne mujja ne mutulabako ne mutukuuya tweyansiza tweyanzeeke nayogera ne ŋŋamba mukyala nankabirwa mwatugamba abaana baffe mubalina lwaki temubatuwa ne ŋŋamba mukyala olwozise nninde wagamba nali kuleeziga n'ogamba nti akalulu wakisoya November 22 bamujja mu trading center bagita munaku naye ye abeera kinoonya asanafu owali amakage yawambibwa nga nakusomeza 22 twali tumanyi bamututte ku poliisi naye netugenda ku poliisi enateete kuba drone bwe yamuwamba ku munaku yakwata liyo egenda erugala abamuwamba baali bambadde ebintu bya bbulaaka era balina n'emmundu empanvu kati bwe twatuka ku poliisi enateete ne bamunoonya mu kasode nga taliimu ne batusindika ekibuye nga taliiyo tugenda ku Old Kampala nga taliiyo tugenda ku ekibuli nayo nga taliiyo ekibuli bwe batugambye tugende tugulewo fayiro ku Old Kampala nenga nefuna reference eno ennaku z'omwezi 26 November 22 okuva olwo tetuddaga mukulaba ku Semudumayo netugenda netugulawo omusango netugenda mu kooti paka mu high court naye era tetulina kiramu kitwafuna ne batugamba tugende mu kakiiko eddeme ly'obuntu Naguru netugendayo netugulawo fayiro ne batugamba tujja kuddayo kati nze waliwo abakyala abadde nga bankubira okuva Naguru eyo nga bambuuza nti Michael Semuddu yalabika naye nga nze mbagamba titumulabanga nga baga katugira kyamunoonya naye waliwo
ekiseera Minister Jejo Dongo yali akyali Minister wa Internal Affairs yavaayo mu Parliament n'asoma erinnya lya Ssemuddu Michael ng'agamba be bamu kwe balina. Ate bwe twaddamu okuwulira amannya agaasomebwa mu kyalo Nabbanja ng'olwo bazikoze balonze baminisita abalala, ate Nabbanja teyamusoma. Luli Jejo Dongo akyali Minister wa Internal Affairs yamusoma, ate Nabbanja bwe yasoma bano teyamusoma. Okuva olwo tetuddangamu kuwuliza mawulire gakwata ku Ssemuddu Michael. Naye Ssemuddu Michael tumunoonyeza mu mawulire luddawa akakiikedde by'obuntu e Naguru tugenzeeyo ebyo batukubira bukubizi bakubira essimu ne bagamba tugenda kuddamu tutuddemu. Ne baguddamu ne bakubira mwamulaba tetumulaba nga tugenda munoonya. Ne kati nabadde ndi ku TV nga tulaba nti bakilozinga files zino nga bagamba bano tebaliyo. Naye Ssemuddu Michael National ID yiino yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 75 era ne bazadde baffe gye bali. Taata we ye Kigundu eri asangibwa mu disitulikiti y'Ekyankwanzi. Kale Kisembo Geoffrey. Omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 12 omwami wange yava ewaka ng'agenda ku ssomero nga 9 era ogwokubiri, naye bw'atuuka ku ssomero n'abeerayo. Kati bw'akuba simu n'aŋŋamba nti gyendi naye nja kuwulira bw'onookola kale ng'okutetenkanya ekina kyeyali ayagala. Kati ne ndinda essimu n'abula, naye tugenda okuwulira amawulire nga bagamba nti Master Kisembo bamukutte. Neebuuza Master Kisembo bamukutte abadde akoze eki? Nga simanyi ne kyakoze, simanyi omwami wange kyeyakola, naye tugenda okuwulira yayuza ekifaananyi kya Museveni. Neebuuza mazima ekifaananyi kya Museveni yakiyuza ng'akyagaza ki? Nti kyokola baba bamukutte. Kati tetugenda kusomera okuwuliriza. Tutuukayo nga batugamba nti ate mwe mwala baani yabagambye nti yayiza ekifaananyi, ne mugamba nti ate byatutuuseko nga bagamba yayiza ekifaananyi, nti omusajja tayizanga ekifaananyi, naye nga droning yakoze eki yeyamututte. Kati nitugezaako era nze saafaayo saagendayo kugamba nti gende ku noneeri balamu bange baafaayo okutambula okugenda wamu. Ne batambula ne batuuka, buli we baatuukanga nga babagamba nti taliiyo, feeyo tetugenda ngayo, mviiridde Mubende, feeyo tetugenda ngayo Mubende era tetukwatangayo muntu. Naye twagenda okuwulira amawulire nga gagamba nti bamukwata. Era amawulire bagaleetako ewaka balamu bange nga bagamba nti ate bo bataddeko bagamba nti bo bakwata Kisembo liyire Mubende, bo bakwata Kisembo erinnya ndyerabidde libateekako awo eddala. Naye ng'omwami wange yali Kisembo Godfrey, mazima ne buli kati okuva olwo tetulabangako, tetutegerangako nawaali, tetumanyi nawaali, tetumanyi nti oba nti bwakiri. Bannange tusaba gavumenti etuyambe, enyambe kubanga nze mpita mu kubonaabona amaanyi. Nze mpulira nga mbeera nsobedde kubanga mazima abaana bannemeredde, nze sibakyakola, abaana baagala kusoma, abaana baagala okulya, baagala buli kimu, naye sirina ndi muntu alima bulimi. Kubanga omwami wange yali mukozi wa gavumenti, yali aleeta ebitulabirira ewaka, nangezaako kulima bulimi.
mazima bebaza abantu bebale kubanga mulabikire famire abana Canada Muhammad then kija kuna Uganda Human Rights abali wengine amanya Naguru Agnes yabuze wansukukono mwami wange Canada Muhammad bamutwala omwaka gwa 2000 ennaku z'omwezi 23 Desemba bamujja mu nju saawa erala ekirimuwezi ekiro bakuba oluggi lumenyeka ne bamutwala naye tumunoonyezza ne gye buli atutulyako nti bamulabyeko oba ali wano oba ali wali abasajja baalinga 6 abaayingira mu nju bambadde ebyambalo bya bbulaaka naye kwaliko omwami omu ng'ali muleeyi wabula yali ataddeko masiki ne katopi ku mutwe atoyinza mutegeera naye nga bakambwe bakutte mundu nga bakutte buli kisi n'emiggo gyali naye bannayiba bange bagamba nti abaasigadde ate wabweru nabo babadde bangi nga balinga abagamba nti banonye oba abantu benkanawa omwami wange bamutwala bamukuba emmotoka zaabwe zipaakinze awo ku luguudo ne bamuteekamu ne bamutwala naye tumunoonyezza ne gye buli eno talabika tuli abakyala bana Kanata alina maama we ne gye buli eno takyatambula puresha yamukutula amakulu ali awo akaabira awo essaawa eno n'alibadde naye eno naye tasobola kutuukayo twasigaza abaana bali 14 buli mukyala alinako abaana nina abaana 5 naye ninako omwana yalwala nga n'ekimuluma sikimanyi naye omwaka guno tagusomye ali waka egye buli eno kati nasigaza bebi yali wa mwaka gumu essaawa eno wa myaka eno naye ambuuza taata we nga n'ekyokumugamba sikitegeera kuba bw'alaba banne nga bagamba kulikaayo taata nambuuza mbanga taata wange ye aliwo naye nga sirina kyamugamba naye nkaabira gavumenti ya Museveni bannange batuyisizza bubi mu butuufu omuntu agamba atya nti tebaawamba bantu abo bali ku byabwe gye bali mu kyalo kye ffe twandiza ne tubeera wano nga tulinga abatalina byakukola olwe tetulina be tulabirira kati twali tambudde nga ne tujja eno ng'abantu baffe gye bali batuyambe bantu baffe babalina oba baafa nakyo bakitubuulire tumanye nti baafa naye batulumizza nnyo Maganda Juma ono recent abductee era temugenda kulaba linnya lye ku lisiti ya Wangadya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katonda n'ensi yange ntera kivuunula nti yenna alina olukusa kukola kyalagadde ensi yange ye Katonda yekka. Bamuyita Sharifu Maganda, muto wa Juma Maganda yabuzibwawo ennaku z'omwezi 24 Ogwokutaano omwaka guno. Twali ku mulimu awo yali akolera abavaayo abasajja abajja muleya bangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Abasajja abajja muleya ne bamutwala ku drone, bamutwala nga abasaaga banga abanyumyamu awo. Olwatuuka ku drone ne bamusindisaamu force ne bamuddusa paka police station yawo. Nasemba okuddamu okugoberera drone eyo, nasemba kulaba nga ndaba bamutwala bamukulu. Ebyaddirira twagendako ku poliisi olwasooka baatugoba bugobi okutuusa bwe twaddayo nga wayise ndowooza olunaku lulamba naye nga tuliko bangiko. Bosi CID najjayo ekitabo n'atugamba omuntu wamwe abaamutwala baali bavambuya kusemwayi, era information yokka siwe gye yatuwa muyita nga takyategeera. Simanyi
obaddala abantu bano bantu bannaffe kuba mu butuufu ne woba na mutima gwa nsolo ki wallahi ekituuka ku zadde ly'omuntu at least kwekubako omutima baleka balesa omusajja abaana abato abasoma era ndowooza nze ayimirirawo ng'okubawaako ku kyokulya naye nga nange nkijja muka bizinesi teyaleka so ate bizinesi gyaleka nze naye simanyi gyerwanimba era nange buli kyenzezaamu ntwalako abaana kulya bwe balya kati eweddewo simanyi ebiseera ebiddako banaba balyaki simanyi naye tetulina kyakukola tugume bugumi tulina kwekunga kuba omuwandiisi omu yagamba freedom comes to those who fight and not to those who cry, because the more you cry the more your people continue to die. So we have to rise and defend our rights. Kulwa Katonda n'ensi yange Sharif Maganda Zakaria. Kale Lukwago Martin tubadde tumubuuse waliwo omulala yakatuuka family gye tutanasoma kale ndowooza beebo kati Lukwago mukyala omwami owange yali mukatale Bugolobi ng'amanyikiddwa kubanga gyakoledde okusobola era gye baamujja bamusanga abantu we batuula we batera okubeera mu leisure time yaabwe bamukwata bali abantu 10 yali wa 11 ne babateeka mu drone abantu batategereka kubanga baali beesabise naye mu bantu abo be baatwala that very day babata abantu 10 ye ne bamusigaza ne tubuuza banne be bamutwala nabo nti bannange omukomyewo yatomwami wange aliwa notugala batwala batusibe kantu ntubagolonga tulina kantu tetumanyi musajja gye bamutte naffe obutakulubata yadduka kwewonya eki kyebamulira musajja yandekera abaana basatu sinanga eki gye mbalabirira mu bizinesi gyenkola saakulabikira abaana abo si bankubirawo ku ssimu ne baŋŋamba baagala okunsisinkana ne balagirira we nali ne bajja e Bugolobi ne ntwalamu nenjogana nawo buli kimu ne mbagulira abantu be bakukwata ne matini banga baagala okukola interview ne muga abantu abo bayinza okutoola okuba nti batiisatiisa okutya kwe balimu naye buli information gye bali baganda gibawa bafana kunkubira ssimu nagendayo okufuna bannange ne tubagwira ensonga zonna zona ne tukola report baga bajja kukola kikuddira ne up to now tebaddangamu kunkubira ssimu naye kyansurprisinze omukyalo okugamba nti yankubira essimu ne mugamba mbu nze sikyagala okumanya bya bba wange era ne mukitundu navaamu ekitabangawo nangana okugamba mbu zenna ne mujjange nze oyankubira ngengana okukwata mbu naakubira mujja wange kitali kituufu kati nyaleka omukazi omu nze n'abaana basatu bane mwogere ebintu byemumanyi gavumenti temwalaba okwogera nti mutamanyi tuli mu kubonaabona gwe mutamanyi tuyita mu kunyigirizibwa nze right now gyenkwera bantu tandamwandu naye nga sizikanga okuva wange sirabanga okumalaalode bane mutusaasire mutugiza abantu baffe tugenda myaka 3 omwana omuto asembayo bulunaku ambuuza taata natuuka n'omutwala mu kisulo nga saagala mwejjako naye lwansonga ekitundu kyalimu nga bwe kaseera abeera mu depression abeera mu kwenaliikirira nengamba wanaagenda bwala nasobola okusoma n'abeera mu bulamu obulamu naye bwe yakomawo holide kyannawuliso okungamba nti mami ebyalidda bane mutuyambe okuwoza abantu baffe kale mwebale nnyo bannange kakati kansabe abalina endagamuntu n'ebirala nti ne national IDs oba ne passport ekirala kyonna kati ya abalala balina national IDs anowa Luwemba Mustafa kyekipapula ekipande kyolina kiriko owa Luwemba Mustafa aliwa oh yes tangu waninyama
Oza mubalaba Wangadya batagamba nti bano abantu bayinza okuba nga tebabeerangako balamu naye muziraba IDs zaabwe abamu nona alina ID eri ku simu nayimirira nga bwe so si kituufu nti bano abantu tebalina national IDs era zino IDs bajja kutambula nazo olunaku lwaleero bazitwale ku Human Rights Commission so tulabe ki ekirala kyebagenda okwekwasa kale kansabe n'abalala mwena mujje n'ebipande byammwe namwe musigale nga bulijjo tugamba mukomyewo abantu baffe mudemu mukomyewo abantu baffe mutuwe abantu baffe bring back our people people power mwebale nnyo kati nja kubasaba mutambule mugende mu motoka yammwe we tunatambulira ne bannamateeka era tugende oyitanga mabega
Uganda Human Rights Commission kubanga ku nsonga emiti baawa koti yaabwe bagamba nti ezwali cooperative abafamilia kirala ne bagamba nti abamu ne IDs baziina kyensuubira nti kati IDs abamu buziina ate eri mulirede comparating information yonna nkimanyi information mwagibawa naye yonna gye baagala kukola kibawa baleme kubeera ne terubeyanjira kujja kino kyemukoze kituwa amaanyi kubanga era naffe kyetubadde twagala abakakiiko tuli ready okuwuliriza ensonga nga wemukireeta naye wano wemuze tulina ofisi yaffe okukola receiving emisango office eyo etula Naguru so already tiimu yaffe eri Naguru atubadde tubasaba n'obuwumbe nga musobodde okujja wano temukoowa mutuweemu akakisa mugende wali e Naguru abaofiisa baffe gye bali byonna buli muntu kyalina kikuume era mu bibawe ofiisa baffe bagenda kuba recevinga bulungi tutandikira tutegeeraganye genda kulaba officers gye bali tiimu era mwena byonna ajja kufuna mukolako obudde obutali butono nnyo mujja kubanga mukoleddwako so tuli kumanya Alex Bukumune Public Affairs Manager ekibuzo kyembuuza ng'omunamawulire kino kiraga kifaananyi kinga omukulu ow'ekitongole kino ekirwanya eddembe ly'obuntu ne ripooti nga yavaayo ne ripooti eraga nga olwedde ebintu bino balinga bamala kuggalawo fayiro batekupatedde abantu bano kino tekiraga bunafu ow'ekitongole kino kirina obunafu tewali bunafu bwonna ripooti yalaga nti abamu ku abo be twatuukirira batugamba fayiro eyo eggalwewo so bwe baba nga bekyusiza ne bagamba kati tukomyewo tuli interested ffe tetulina buzibu tuli ready yes report mweriba buli omu alimu buli omu twagenda tumwogerako nti ono yatugamba kino so tewali bunafu bwonna tewali kwekkaanya kwonna ffe tuli ready okufuna obujulizi okuva gye muli era tugenda kukola emisango gyammwe nga bwe mugireese mutuweemu just mutuwe buwi bye mulina naffe tutandikira ekibuzo ekisembayo ekyokubiri abakulu bano lwaki basabye okujja wano basabye bajje wano basinkane Chairperson kubanga ripooti eyafuluma yewandiika nti abantu babatukira ne bagaana abantu bebano tebagaananga tibaali tebalina ndangamuntu tebazibasaba so babadde baagala basinkane Chairperson okumunyonnyola nti bano abantu beboogerako bantu baabwe kubanga ripooti bw'ogiraba oyinza okulowooza nti commission edawutinga nti bano abantu tebaliiwo tebabangawo oba tebabuzibwako kati abantu ne bagala nti bajje wano bakakase Chairperson nti bano abantu aboogerwako bantu baabwe babuzibwako ab'ebyokwerinda tebakomangawo ate information yonna gye mwabasaba bagiwaayo so yensonga lwaki bazibako Chairperson kisoboka okusinkana kubanga tekibalize okusinkana Chairperson kisoboka naye kisoboka nga ensonga so bwe tunaateekamu ekyo ekyokusooka ate basinkane Chairperson tugenda kubakoonya baleme kufuna mpade okuwa bujulizi singa omwetaaga n'okusinkana Chairperson babetwade ekigattako kyose twagala basooke bakuba obujulizi then tusobola okufuna olunaku olulala lwonna ne bajja ne baba baagala kufuna lunaku lulamba nga lwe baagala bade erina Chairperson nga bali awo boogera nti tusobola okukikola olunaku
right now ngabe bathi Jeri atwali twabali ku TV twewunya atokugamba nti nayo byotugamba kati kyangu waliwo kyebayita reconciliation bwogamba waleeta obujulizi bagenda kugirayo fayiro yo tulabe fayiro nga tulina kyetulabako fayiro zemugamba ezamu nagamba yaleeta nonagamba yaleeta naye teziriwo wano ziri Naguru katugende Naguru tulabe tujjayo fayiro nti yasemuddu Michael yino kuliko obujulizi kibuno na buno kyekimisinga kyekino kyesi kintu kyangu nnyo then after that tukoleji ebbanga lyokunoonyereza toyinza gamba nti bbanga kyokunoonyereza it's a process kyetwagala tukanye obujulizi obuleesi tugende tetukayana nnyo tugende express their displeasure with the scandalous manner in which the Commission has conducted this matter. When you look at that report by the Commission regarding the missing persons, you see that clearly the institution has lost direction and is no longer mindful of the constitutional duty and mandate that it bears. They are hiding behind technicalities, make insinuations that these people have never existed, the people that are missing. And they have used excuses like, that they didn't get their copies of their national IDs and that people were not forthcoming in terms of giving information. So today, the families have come here with the desire to meet the chairperson of the Uganda Human Rights Commission. Unfortunately, they have not had a chance. You can see where we are conducting the interview from and where I have interviewed them from. It's not from the office, but on the streets, because they have not been given access to the office. The reason the chairperson is in a better position to explain. So they have told them that the office that is handling the matter is in Naguru, and therefore they should go to Naguru. But the crux of the matter is that the victims, the families of these victims of missing persons are dissatisfied with the manner in which the Commission has glossed over a very serious issue of missing persons. Because people have been missing since 2020. We are now almost at the end of 2023, and we have the Commission issuing shallow reports that are only aimed at sanitizing the unlawful conduct of security agencies. Tuze tulekeddeko abantu bano ab'enganda z'abantu abawawo baba watuba ebitongole bya gavumenti oluvannyuma lwa akakiiko ka ddembe ly'obulungi yalipoota nti baabulwako ebibakwata ku bantu bali era ne bagamba nti fayiro baaziggalawo kubanga ab'enganda zaabwe bawaayo ebintu bikwata ku bantu abo nga National IDs era nga ssentebe yabuusabuusa n'okubuusabuusa oba abantu abo baali babaddeyo. N'olwekyo tujje kulekereka abantu bano bawe ssentebe ekisooka omulundi ogwokubiri kubanga abantu bano bawaayo dda ebikwata ku bantu baba abagenda naye baddemu babuulire nti ab'enganda zaffe baabula bakyala baffe bazadde baffe naye ate n'ekyokubiri era ekisinga okunyamiza nituusa wano batugambe tebayinza tutusiibinga bayinza tuyingiza munda olwokuba fayiro teziri wano ekitebe ekikulu ate ziri walala
nze ndowooza tutandika okubuusabuusa oba ssentebe w'akakiiko kano amanyi ku emirimu gy'akakiiko kano mu ssemateeka. Omulimu okusooka oguweebwa akakiiko kano mu ssemateeka kunoonyereza ku kokka oba waliwo eddembe ly'obutuuliddwa oba omuntu nga abuze nga tewali naakompuleeni akakiiko kalina obuvunaanyizibwa okunoonyereza. Ekyokubiri okukyalira ebifo ebisibiddwa byebuvunaanyizibwa obukulu obubi okuweebwa ssemateeka. Naye ssentebe okugamba nti nno tebatuwadde National ID kitegeeza n'omuntu taliiyo nga amateeka kaakati ag'okulwanyisa eddembe ly'omuntu tulina etteeka erigamba oli bw'aba agamba nti eddembe ligoddwa ne bw'agenda obugenzewo omulamuzi mu lulimi lwonna n'akyogera omulamuzi ayina okuteeka complaint eyo mu buwandi oba ali mu lulimi kyabamwendiki ye ssentebe w'akakiiko eddembe ly'omuntu ntebeye agamba nti ng'alina n'obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza nga teri akompulayini ku bantu ababuze n'agamba temwampadde National ID n'olwekyo fayiro ngigaddewo n'olwekyo kyenyamiza olw'enkola y'emirimu eyo kirowooza nti oba oli awo emirimu gye gimu obwa ssemateeka yagiteeka wabbali kakati oluusi atabikamu ku by'obufuzi naye nga bwe mulabye abantu bazze abantu abaabula era abaabuzibwawo kituufu bakyabuze ab'enganda zaabwe mubalabye kaakati tujja kukola kye batugambye tugenda kwogera ku ofiisi gye batugambye ati tulabe kubanga tetwagala bawa kyakwekwasa kubanga olulala ssente bajja kugamba nti tebagenze Naguru n'olwekyo fayiro ngigaddewo kati katugende Naguru gye yatugambye abantu baweeyo baddemu omulundi ogwokubiri baweeyo ebintu ebikwata mu nganda zaabwe. Teri atali mukambwe naawe oli mukambwe naawe oli mukambwe. You can see they have deployed the security now. They get lost in this journal. So kakati bagambye nti bagenda kutujjako ebyo babikolemu kopi then batuwa olunaku olw'okukomawo okumanya ki ekyatuka ku bantu abo
tusuubira era kyetusaba omulundi guno banoonyereze kuba omulimu gwabwe gwokusooka mu ssemateeka kunoonyereza investigate mu kifo ky'okugamba nti okulinda nti bali bakuleetera ebintu bwe babikuwa gwe naawe ne bwe batubalina tubakwate complaint olina obuvunanyizibwa onoonyereza tusuubira era tusaba akakiiko ku luno kageze kukola omulimu gwako kyetukasaba kyokka tetusaba kinene nnyo. We were here because we were told that the files of the missing people are here, so we came with the relatives. They have brought the identification documents, the national IDs, and any other documents pertaining to the identity of the missing persons, because the chair had doubted even whether these people have ever existed. So the real relatives have come, and with all the documentation, the lawyers that met have informed us that they are going to take copies of that documentation, and then they will tell us which day to come back and avail their findings. We hope and pray that this time the Commission does its duty of investigating, which is their cardinal duty of the Constitution, investigating a violation, whether on their own motion or otherwise. Now that we've even assisted them in bringing the documentation, we hope that they will go beyond by investigating and availing a report on the missing persons. Talk about giving you a date to come back. Yes, they have told us that they are going to inform us of when we can come and either avail their findings or inform us of the way forward. Because now we've done our duty of availing them, partly even their duty, availing them with the information that they needed to remove the doubts as to whether even the people had existed, like the chairperson had termed them as ghosts. To President Museveni, on behalf of the people of Uganda, I am challenging you to a free and fair election. This is a message to the government. I met Bobby at university. I didn't know he was a musician. He was different. I didn't have so many dreams. She impacted my life. She made me realize we had to impact other lives. I've come to Parliament and taken an oath to protect the Constitution of Uganda. Somebody had to speak for us. People thought I had the loudest voice. Again, one more confident time. This year's presidential election could see 71-year-old President Museveni serve a 5th term in office. No leader has ever handed over power peacefully. This is a military regime dressed in a civil facade. We have the Honorable Bobby Wine with us. As a matter of fact, I would now continue the Why is my husband held in a military barracks? If I could see him, then I would know what I am actually dealing with. Our Bobby should be released. I would rather represent the resilience of Ugandans. We stand for equality and dignity for everybody. We are non-violent and we continue to preach